Че там, пошел пожилой поточек. Так, ладно, вот я продолжаю. Вот моя банда. Что-то подлагивает, что ли? Ага, и тебе не хворать. Вот еще раз моя банда. Волшебник, чернокнижник, плут и бард. Что-нибудь сбрякаем. Что-то не слышно ни хера. Надо другой инструмент выбрать. О, колбаска. If not over, then through. Морковку я не хочу. Something tore right through these people. They didn't О, stand a chance. больные псины. Creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. Фу. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones, and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Че выбираем? У тебя работает голосование? Или ты не смотришь? У тебя не показывает? Ну вот, я зашел на Twitch, и тут, короче, плагин включенный. И у меня сверху над башкой сейчас у персонажа типа выбрать опцию диалога. И там 1, 2, 3, 4. Ты где смотришь-то вообще? Да, это ты можешь тыкнуть. Это голосование я запускаю, какой вариант выбрать. Ну, там вроде еще плагин есть, типа команду мою посмотреть. Из кого она состоит и характеристики, но тебе, я думаю, это не надо. И еще квесты. Но в основном я голосование запускаю. Так, и что тут везде по нулям? Ща.
А, во. Так, ну я выберу третий вариант. Так, а в игре нихуя не отобразилось. Что-то странно раньше вроде работало. А потому что я несколько раз тыкнул. Ладно, в следующий раз. Ой, нихуя тут критическая неудача была. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Гавк. Это куда, блин? Так, сейчас расхерачим их. Yes, here. Into the shadows. I wonder if this is worth the cost. Ну ты косая, конечно. This won't be quick. That hyena's run off for help. Open up. Death is but a word away. Places overrun with gnolls. Кишки. No wonder if they're leaping from hyenas left and right. I reckon they've infested the entire coast. Как думаешь, с кем из этих троих замутить? Вот с этим вампирчиком, с чародеем, колдуном, волшебником, то есть. И вот этот реально колдун. Ну, извини, я девка играю, так что парня с парнем не выйдет. Мой-то персонаж, вот. Да. Anything of use? Я с девкой в прошлой игре замутил. Так что у меня пока выбор вот с этим. Там... Лол. Там прикольные будут потом ролики с ними. Seems simple enough. А еще он кусаться будет. Отдавайте мне свои уши. Я потом зелье скорости сварю. What's hiding here? Не, у меня укусить его не получится. Потому что я не вампир. А вот он вампир, и он меня уже укусил. Should Но mine он be так this чисто краю попил. Превратить он не может.
потому что он вампирское отродье. Так, пойдем. Нет, пойдем вниз сначала. Цветочки пособираем. Как без этого? Кого я обзываю? Я никого не обзывал вроде. Mind if I do? А, так я не обзываюсь, это если... Ах, как сказать-то? The key. Неполноценные вампиры, если так называются. Которых там вампир обратил и своей крови не дал. Вот с этой огненной бабищей можно замутить. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Опять жопу на весь экран тут выставили. Так, пробуем голосование. Так, и чё? Чё-то нихуя не появляется. А, так даже в игре не появился. Простите, а какого хера тогда она не появляется? Что-то сломалось, походу. Да, печалька. Почему этот-то начал говорить? Я вроде своим персонажем шел. Может Ой, может игру перезапустить. К сожалению, 5-й в пачку, ее нельзя взять. Придется в лагерь отправлять. Нет, что-то тут не так. Не, ну я могу ее в лагерь посадить. И она будет в лагере сидеть. Тут, кстати, можно и вдвоем замутить, так сказать, втроем. Правда, тогда не получится углубить отношения. Но хоть что-то да получится. Трое парней. Тут, к сожалению, можно только со своим персонажем. Если бы я за него играл, тогда бы можно было попробовать.
Хотя я не знаю, тут вообще такое возможно или нет. У него потом рога отрастут. Из-за того, что он там сделку с дьяволицей заключил. Ну, я не сомневался в твоих заказчиках. Они только такое и заказывают. Ну, может и не всегда, но в основном-то да. Так, это мы видели. Ну чё, I'll be будешь goddamned. работать? The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to Ну, underestimate you. якобы работает. Так, это ты первая, да, выбрала? А, так подожди, его не обязательно закрывать, просто мне надо сначала этот выбор сделать. И тогда, наверное, Bloody right. закроется. An honor to be. Да. But I. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Что за blood war. танцы? You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out. Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and Ничего, она рожу-то desperation скворчила. seep into you. She is a victim of the blood war, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Ну, Near it что anyway. поделать. You served her. That's Не enough to будем тогда damn с you. ним мутить. Че, опять сломалось или нет? Так, я, наверное, у себя там выключу это. Will catches his breath and his lips straighten. Ты всегда первый Sheer выбираешь? dread Или ты twists his обдуманно? face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? О, даже Астарин одобряет. Look into my eyes. Can't you see I'm not А what то you этот think? вампирчик обычно не любит добрые дела. You really are no Он любит devil, are you? эгоистичные. I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head.
you would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Kарлach, but you already knew that. And you are... Тут, в принципе, выбирать нечего. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around Ну here. вот, теперь она всю игру будет меня солдатом называть. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not Сейчас надо going. будет паладинов вырезать. Или вырезать ее. Ну, конечно. Ебучая Twitch студия опять зависла. Так. Ну что, я тогда тоже первый выберу. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? Эти двое молчат, вообще ничего не говорят. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. Че, брать ее в Don't get группу to any или of the fun мужиков stuff without оставить? me. Got it? Че это тут крови налила? Выгони придурка. Окей, сейчас только с ним поговорим. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Не будь ты мне настолько полезен, я воткнула бы кинжал тебе в череп. Нормальный ответ. Серьезно? Нормально же общались. If it brings you any comfort, my reckoning's coming. Gods, what now? Do you have a tax collector on your tail? You're А closer видишь, than you как он think. сразу. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Как интересно. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Ладно, нормальный так-то мужик. Просто вначале
немножко... Я не буду говорить это на Твиче. Swift as my О, feet у can меня carry me. собачка есть в лагере. Hope you're keeping well, friend. Его, конечно, можно погладить. Но ни с того ни с сего. Он за ней охотился так-то. Так, собаку погладили. I thought we were going to see some real sparks fly between Will and Kарлach. Но он потом это It's расскажет. almost a pity А things вначале ended он so там немножко amicably. только сказал. Seeing those two duke it out would be fun. Так, где этот? I'd like some time to talk. Well met. Ну их помирить можно потом. Are you sure? The blade stands at the ready. И у них типа все заебись будет. And just when things were warming up. Че, еще хочешь, чтобы тебя Hope you're погладили? keeping well, friend. Еще погладим. Devil and devil hunter standing shoulder to shoulder against a Высокие common отношения. enemy. Rather poetic, I think. Так, где Карлах? А вот он. А, кстати, по классу варвар. Hey, soldier. Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Окей. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the Кто other там hand, щелкает? every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp Да, instincts, sharp weapons, and a Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. Со своим Спайдерменом. Ну, раз я бард, то, конечно же, приключения. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Так, что-то она про паладинов хотела сказать. What's the story? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Как у нее волосы не сгорают? Fuck yes. Сука, да. Давай. Чутье на опасность. Интересно, какой подкласс выбрать?
Яростный бросок. Это типа кого-то кидать можно? А, ну да. Так, ну дикая магия, когда в ярости типа какой-то случайный магический эффект. А берсерк это берсерк. Будет буянить и кидаться гномами, если будут поблизости. Хотя дикое сердце в принципе тоже неплохо. Не, он слишком большой, чтобы его кинуть. Ну ладно, берсерк да берсерк. У меня потому что Twitch Studio завис. Опа. А бы руки не под... А, мастер двуручного оружия, вот. Так тут, в принципе, все вот эти подклассы, это то же самое почти все. Но то и подкласс. Что-то как-то надеть нечего даже. Да, там трусы есть. Потому что тут есть типа лагерные одежды и доспехов. Снимаешь оба нижнее белье, вот. Снимаешь нижнее белье, сама понимаешь, чего. Но на стриме я этого не покажу. Have a lot on my mind, and well, in it. Так, где мой ящик? Вот он. Вот с этой можно замутить любого пола. Главный герой. Kарлach and Will seem to have put their differences aside. Только я с ней уже мутил в прошлом прохождении. Так что больше пока не хочу. Да и там с ней мороки много. Че ты ржешь, блядь? What's so funny? You haven't got some laughing curse, have you? I really made it out of Avernus. It's All right, incredible. just keep it. Shouldn't have wished to live in more interesting times.
Moving ahead. Что ж, пошли паладинов убивать. Это что такое? Ура, убивать паладинов. Whoever killed those gnomes might be nearby. Careful. Уши нам нужны. Что за букля? О, лимончик. Тухлые яйца нет. Такого нам не надо. Во, зелье скорости. Че так мало? Ох, как заговорила. Когда это нежить хорошая была. What's inside? Скорее это исключение. О, отрезанная голова. Смотри. Как чисто мертвый лежит. Почему можно только по одному уху собрать? У них же по два уха. Причем во многих играх так. Картошка. Нихуя себе кабачок. Так, сохраняемся. Making me sweat. Тут в ярость рано впадать. No time to rest. Че, у меня вдохновение кончилось? Хуёво. Never wanted the easy path. Здравствуйте, товарищи паладины. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Чего? Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Это, кстати, не настоящие паладины. Хотя сказали и так ведь. Давай, выбирай. Ну, сперва, наверное, проницательность надо или мысли. Блять. Nothing in his demeanor betrays him. Ладно, мысли почитаем. The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike.
Хватит ломать комедию. Zariel? Certainly not. We serve Tyr, Lord of Justice, no other. Please, mercy. Half of us are badly injured, the other half dead. I admit, we ambushed you. An assignment from our god, Tyr. We thought you a Я devil, твои мысли and with your прочитал, flames что you ты тут proved us right. But театр Tyr will not строишь. consign us to our death. He is merciful. Leave us, and we'll leave you. Карлах, угомонись. Конечно же, их угрохать надо. Enough. Enough. Он, кстати, I'll еще not play pretend anymore. довольно-таки Kарлach, опасный. you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. К сожалению, кидать двуручные топоры нельзя. It was my prison. I'm free now. And I'm never Ой, going back. у кого-то пердак сгорит сейчас. Хули они все встали там на проходе. Вот этого надо грохнуть, иначе надоет. А мы пока приляжем поспать, пока ход закончился. Так. Как бы рассосаться-то. Серьезно? Че так мало? Let's light them up. Can you feel death's cold grip? Within this. Баю-бай. Блять. Залазь. Прикроемся. Серьезно, он теперь обойти должен. Smell blood. Врубаем бешенство. %35 всего лишь. Надо пассивку отключить. Say bye-bye. Зато он мне свои кары сейчас как ёбнет. Охуеть, одна единица. А чё они в них стреляют, когда можно Карлах добить? Тупые, что ли?
This is my happy place. Блин, жаль. А стол можно кинуть? Тоже нет. О, заебись. Ох, чем бы тебя зарядить-то? Excellent. Не добил. No blue, all doom. Good move. Ты куда? Вот скотина. Поднимите Карлах скорее. As bad as it could have. Блять, не успел. Откинулась твоя девка. Take your arm. Need some oil over here. Fuck them. Да не ссы, воскресить можно. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Ты уже реально горишь. Че, опять сломалась, что ли? А, нет. Not big enough. Now get out before you get hurt. Now! Стой, 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 блять. Хватит буянить, сдохнешь. Seen everything. Смотри, психанула. Иди ты в жопу. Че так буянишь-то? Все, успокоилась. Все, закончилось. Да не ходи туда, там, блядь, лужа с кислотой.
Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Как я выгляжу? Горячее, блин. Что ты там выбираешь, нет? А, вот. Honey, I could go all night. Лол. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it Эх, down. даже потрогать ее нельзя, слишком горячая. Он раньше в аду работал. Где ты раньше работал? В аду. Well now, maybe I could make his acquaintance. A tight and screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Что ж, время обчистить тут все. Don't mind if I do. Собака сдохла. I'll give it a shot. О, груша. What's hiding here? Куда ты бежишь, блядь? Что за сумка с хранином? Так, топорик. Attention. Во, вот этот топорик получше будет. А вот этот меч еще лучше. М-м-м. Ладно, я оставлю. All right, what now? What's in here? Багет. Стёганый доспех. Should mind my step.
вот монета. Ой. А нет, вот не молчит. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. У тебя там что, щель для монеток в сердце, что ли? Лохотрон. Well, it's not the kind of thing I'd like to squander, see? A soul coin is a person, in a way. A lost person, mind. But something that can be put to a really good use. Хех. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Лишь бы пожрать. Here goes nothing. Gods! This assault on the nostrils should be labeled a war crime. Чё, так воняет, что ли? Стоять, там ловушка. Keep a blade close. Да вы чё такие слепые-то все? Oh dear. Someone's left a trap out for us. That might be worth a look. Дышащие сандали. Такого нам не надо. Что там, нора для крыс? Ну давай, спокойной ночи. A trap. А я еще поиграю Some немножко. visitors. Порванный доспех. Let's go. Come on, let's go. Yeah. A trap. Doesn't want visitors. Traps. How considerate. Все,
повсюду трапы. Фига себе столик. Целый трон. So seems I've done something, but not enough. Нифига себе. Опять какие-то тут зентарины. Best get going. One day I'll catch a break. Нифига, а чё это лучше, чем вампир смотрит в темноте? Тем более, что он тоже эльф. Да, блядь, так нечестно. Well, well, well. Hey, Блядь. Чё так темно-то? Let's move. Были же у кого-то огоньки. come on, let's go. Come on, let's go. Вот что за херня. Me? Нет, я, блин. И чё? Блин. Надо еще сундук какой-нибудь. Ау. Опа. Блин, паладинская.
what to do. Can't slow down. Пора с ёбом. Beware, Блять. this place is trapped. Быстрей, быстрей, быстрей. Here we go. Че ты там сдох, что ли? Ну, тут, конечно Bodies же, everywhere. Accident or sabotage? завалили I need a все. shovel to dig this up. Сука, лопату все еще не нашел. I'll take that. Так, с гиенами я не пойду пока драться. Не пойду. О, пойду я как раз этих огров призову. Но сначала надо отдохнуть. Что это? Ну, Hellsfire. конечно. She's coming. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Gods damn it. Anyone but her. Да ты просто красотка. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Kарлach's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Kарлach, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Kарлach meets the criteria by virtue of having no heart. Не вздумай даже пальцем тронуть, Карлах, проклятое бестие. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ай-яй-яй. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now,
Let's see how the frontiers fare without their precious blade. Kарлach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Та-да. Да, нехорошо вышло. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Хех. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Yeah? The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Kарлach, a knock-knee delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. На работу. But Вставай, на работу. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Oh, to feel so invincible again. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Куда эта камера поехала?
Hey, first things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. There you are. I was just thinking about you. And that delicious moment we shared the other night. The very same. I've had this condition for 2 centuries, but truth be told, you were my first. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Так, блядь, теперь из остальных будешь пить. Вот уже и на чужие шеи заглядываешься, я оскорблена. Don't worry. There's enough of me to go around. I'm a man of tremendous appetites. I don't think they'd volunteer, of course. But it doesn't make me any less curious. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But the Give? What in the hells would she taste like? Вряд ли вкусный. Если ты не против, я бы лучше пивка. Да. Oh. Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced. Ты, главное, глазами-то поменьше сверкай, а то народ распугаешь. Absolutely. A mere thought experiment. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Ты правда спрашиваешь, кого из наших спутников я бы съела? Гейла без вариантов. Но разумеется, тебе. Oh. I'm flattered. Who knew you had such taste? Unfortunately, all this talk is getting me hungry. I better find something I can actually sink my teeth into. Удачной охоты. There's nothing that tasty lurking out in the woods, but I'll make do. Sweet dreams? Sweet dreams of made of что-то там здесь хуис. Yes. I have something to ask. Isn't it glorious? Karlach's fury is a wonder to behold. Я-то все. Gods damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right.
and Mazora made me pay for it. I'd be hunting Хуй ты devils and от demons, дьявола she said. хотел. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Ты предупреждал меня про Рафаила, а сам заключил договор с Мизорой. Вот ты лицемер. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Ну хорошо, коль ты не сожалеешь. Karlach's all fire and fury. I pray to the Triad it doesn't consume her. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Очень симпатичное дело, ну да, конечно. Я вижу бестию, отмеченную Алдом. Then, I'll fight ever harder. Be ever stronger. Till my deeds eclipse my appearance. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Well met. Вилмет, Вилмет. How can I help? Fate, dost thou require a new... Так. Нет, потом.
Че, даже никакого ролика не будет. Что ж, в таком случае я закругляюсь.